In this there are two parts. First, the kinetic energy of the rolling motion. Now this one is called as the rotational motion of the body. Rotational motion of the body. And the rolling motion of the body, suppose the drum is rolling on the ground. In that case, there are two motions. One is the translational motion, second is the rotational motion. Suppose this is rotating about the axis, only rotational motion. But on the surface, it is having two motions. That one is called as the translational motion plus rotational motion. If the drum is going in this way, there is only the translational motion. If it is going in this way, there are two motions, that is the translational motion and the rotational motion. We have derived the formula for the rotating kinetic energy 1/2 I omega square. I means moment of inertia. The kinetic energy translational motion 1/2 mv square. That is the total energy in the rolling motion. That is sum of the translational motion plus rotational motion. Now the kinetic energy translational 1/2 mv square, kinetic energy rotational 1/2 I omega square. Total energy or the kinetic energy in rolling motion, sum of the two, that is 1/2 mv square plus 1/2 I omega square. But we know that I is equal to mk square, where k is called as the radius of gyration. Radius of gyration शब्द आला की moment of inertia म्हणजे mk square घ्यायचं. Then we know that v is equal to r omega, that is omega is equal to v upon r. Here I is equal to mk square, omega square v square upon r square. Taking common 1/2 mv square in the bracket 1 plus k square upon r square. And this is the total energy or the kinetic energy in the rolling motion, not the sliding motion. घसरणे म्हणजे फक्त ट्रान्सलेशनल मोशन आली. या ठिकाणी त्याचा प्रश्न असा आहे, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द इंटरलिंकिंग बिटवीन ट्रांसवर्स, ट्रांसलेशनल, rotational and total kinetic energy. Translational, rotational and total kinetic energy of a rigid body that rolls without slipping. Without slipping म्हणजे घसरणे म्हणतो आपण. तर घसरण्या प्रकाराला त्या ठिकाणी फक्त ट्रान्सलेशनल मोशन असते. रोलिंग मोशन मध्ये दोन मोशन असतात. फॉर द रोलिंग मोशन देयर इज अ नीड ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नसेल तर त्या ठिकाणी फक्त ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणजे स्लाइडिंग मोशन, बॉडी अशी घसरत जाते, म्हणजे फ्रिक्शनची गरज आहे. अँड दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी और रोलिंग मोशन. नाउ द सेकंड डेरिवेशन फॉर द linear acceleration and speed while rolling down an inclined plane. On an inclined plane, we want the derivation of the linear acceleration and speed while rolling on an inclined plane. Rolling शब्द याच्यामध्ये आहे, इथे inclined plane आहे, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन असणं आवश्यक आहे, तरच रोलिंग मोशन आपल्याला मिळते. या ठिकाणी आपण त्याप्रमाणे ही डायग्राम काढलेली inclined plane आहे. The body is kept at the top of this inclined plane. This distance is s, height of the plane is h, theta is the angle of the inclination. Now here the body is at that height, it is having the potential energy. Potential energy म्हणजे आपण घेतो mgh. m is the mass of that body. Now when this body comes down in this direction, the potential energy is converted into the kinetic energy. But the body is rolling down on the inclined plane, it is having the two kinetic energies, that is the translational motion and the rotational motion. And therefore P converted into K. P means mgh, K means 2 kinetic energy 1/2 mv square plus 1/2 I omega square. Again I is equal to mk square, omega square v square upon r square. Taking common 1/2 mv square into bracket 1 plus k square upon r square. हे डेरिवेशन आपण त्या ठिकाणी पण केलेलं होतं. Now first we want the speed. Speed means v. Here cancelling m, we can find the formula v is equal to root 2 gh upon 1 plus k square upon r square. This is the formula of the speed along the inclined plane, rolling down on the inclined plane. Then we want the acceleration. Now during covering the distance s, at this position the speed of the body is 0. At this position the speed of the body is v.
that is the speed goes on increasing, that is it is having the acceleration a. We are having the three kinematical equations. On that, the second equation, v square is equal to u square plus twice as. The initial velocity is equal to 0. V square is equal to 0 plus 2 as. Therefore, a is equal to v square upon twice as. We want the acceleration v square upon twice as. V square, that is the square of this one, that is 2gh upon 1 plus k square upon r square. 2 into s, we want s. This is the s. Now the s can be obtained from this formula, that is sin theta is equal to h upon s. Sin theta is equal to h upon s. Therefore, s is equal to h upon sin theta. Substitute the value of the s, h upon sin theta. The formula comes out to be acceleration is equal to a in the bracket g sin theta upon 1 plus k square upon r square. This is the acceleration of the rolling motion along the inclined plane. If there is sliding motion, in the case of the sliding motion, the omega is equal to 0. There is only the sliding motion. In that case, we get here this is equal to 0. From that, the v comes out to be equal to root 2gh. The acceleration is equal to root g sin theta along the inclined plane in the case of the sliding motion. The body जर घसरत खाली आली तर त्या ठिकाणी आपल्याला याप्रमाणे हे acceleration मिळतं root of g sin theta. अशा प्रकारे दोन डेरिवेशन्स आहेत. याच्यामध्ये परत हा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आहे. That is question number 11. A rigid body is rolling down an inclined plane. Derive expressions for the acceleration along the track and the speed after falling through a certain distance, that is the v आणि acceleration चा आपला डेरिवेशन येते की क्वेश्चन नंबर 11 वरती विचारलेला आहे. तो क्वेश्चन नंबर 10 आहे. हा क्वेश्चन नंबर 11 आहे. रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन याच्यामध्ये फरक आहे. एखादा ड्रम आपण घेतो, आपण ढकलून देतो तर त्या ठिकाणी त्याला दोन मोशन येतात, रोटेशनल मोशन आणि ट्रान्सलेशनल मोशन. ड्रम आपण जर ओढत नेला तर त्याला फक्त ट्रान्सलेशनल मोशन येते. त्यामुळे ठिकाणी दोन कायनेटिक एनर्जी आल्या आणि त्याप्रमाणे आपण तो फॉर्म्युला काढलेला आहे. टोटल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. या ठिकाणी रोलिंग डाऊन आणि इन्क्लाइन्ड प्लेन, या ठिकाणी फ्रिक्शन आहे, फ्रिक्शन 0 होत नाही, लक्षात घ्या. फ्रिक्शन आहे म्हणून ती बॉडी रोल होते. तर फ्रिक्शन नसेल तर आपण घसरगुंडी म्हणतो, मी बॉडी अशी घसरत खाली येते. त्या ठिकाणी फक्त ट्रान्सलेशनल मोशन असते. या ठिकाणी बॉडी आहे, दॅट इज हॅव्हिंग द पोटेन्शियल एनर्जी. बॉडी या ठिकाणी वेगात खाली येते म्हणजे पी गेट कन्वर्टेड इनटू केई. पण येताना केई चे दोन प्रकार, एक म्हणजे ट्रान्सलेशनल के आणि रोटेशनल के. 1/2 mv स्क्वेअर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. हे आपण मगाशी या ठिकाणी पाहिलेलंच आहे. 1/2 mv स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. याच्यावरनं v चा फॉर्म्युला आपल्याला हा मिळाला. त्याच्यानंतर आपल्याला एक्सेलरेशन पाहिजे. इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे. हे आपण इक्वेशन वापरलं, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस s. u ची किंमत 0 आली. यावरनं a इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस s. या ठिकाणी v आहे त्याचा वर्ग करायचा. s म्हणजे या ठिकाणी sin थीटा घ्यायचा. sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s. त्यावर s इज इक्वल टू h अपॉन sin थीटा ही किंमत आपण या ठिकाणी भरली. sin थीटा अंशामध्ये आलं, h ला h कॅन्सल झालं म्हणजे a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. या ठिकाणी आपण जे तुम्हाला नोट्स दिले त्याच्यामध्ये चुकून शब्द या ठिकाणी a पण नाही, त्या ठिकाणी v शब्द करून घ्या. ओमेगा 0 असेल तर v चा फॉर्म्युला हा येतो, एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला हा येतो. दिस इज द डेरिवेशन फॉर द एक्सेलरेशन अँड द वेलोसिटी और द स्पीड along the inclined plane. Thank you.